Nou, 20 minuten. Nou, ik wil het over mijn werk, mezelf als eerste toch. De Bijlmer, het Spinoza Festival. En wat er zo om opkomt. Daar wil ik het over hebben. Ik zal me even voorstellen voor degenen die het nog niet weten. Ik ben Hans van Beuzenkom. Ik woon en werk in de Bijlmer. Ik werk thuis. Ik heb momenteel geen atelier. Over mijn werk is er mij niet zoveel te vertellen. Wel te zeggen. Niet te zeggen, maar wel te vertellen. Iets zeggen over het werk doen de beschouwer, jullie dus. Om iets over mijn werk te kunnen vertellen moet ik tamelijk lang terug in de tijd. Beginnen met mijn jeugd. Via mijn vader, een rode SDAP'er, kwam ik veel met mede-SDAP'ers, kunstenaars en vrienden van mijn pa in contact. Deze kunstenaars waren alle zeer klassiek en behoudend bezig. Wist ik toen nog niet hoor. Ze waren denk ik stil blijven staan bij het allereerste wat ze geleerd hadden. Aan vernieuwing deden ze niet. Wat niet zo vreemd lijkt, gezien de tijd, de Tweede Wereldoorlog en kort daarna. Bij mijn vader ging zijn liefde en begrip voor kunst niet verder dan die begrijpelijke en voorspelbare kunstuitingen die rust gaf en niet bedreigend was. Ondertussen had in het buitenland de kunst niet stilgestaan. Wat voor in Nederland resulteerde in de Cobra-beweging. Mijn lieve vader kreeg zowat een beroerte toen hij deze kunst zag. Maar hij nam mij mee als 11-jarige naar het Stedelijk Museum in Amsterdam om mij in te laten enten tegen dat vervuurlijke, moderne kunst. Afschuwelijk was het. Volgens de familieoverleving en mijn eigen herinnering liep ik gillend en schreeuwend door het stedelijk roepend: dit is kunst! Ik wil ook kunstenaar worden! Dat ebde later wel weg, of liever het sluimerde diep in mij. Als 16-jarige ben ik gaan varen op de binnenvaart. Varen in Nederland, België en Duitsland. Ik kwam in grote steden als Antwerpen, Brussel, Duisburg, Heidelberg. Daar bezocht ik musea, galeries en op een gegeven moment leerde ik daar ook kunstenaars kennen. Al heel snel heb ik met kunstenaars naar exposities georganiseerd aan boord van dat binnenschip. Lading uit het schip, de brandspuit erop, schoonspuiten, drank erin als eerste en dan kunst en dan de mensen. En dan 2 dagen en nachten, 3 dagen en nachten achter elkaar door. Fun. Toen ik 19 was, dat was ondertussen 1957, ging ik in militaire dienst bij de Koninklijke Marine. Daar heb ik onder andere gevaren op het vliegdekschip Karel Doorman. Dat werd een reis naar de West, Curaçao, Aruba, Cuba, Bermuda, de Verenigde Staten. Florida speciaal. Hier bezochten we onder andere Jacksonville, Miami, Fort Lauderdale. Ik was werkend op het vliegdek. Tijdens de vliegbewegingen was het zeer goed uit te houden aan boord, maar de rest van de tijd verveelde ik me rot. Gelukkig vond ik een opslagplaats met allemaal oude troep. Kapotte vliegtuigonderdelen, oud en kapot staaldraad, touw, etc. Ik heb toen toestemming gevraagd en gekregen om mijn lusten, zinnen en wat nog meer bot te vieren op dat materiaal. Hiervan zette ik dingen in elkaar die sculpturen werden genoemd, soms zelfs kunst. Op een gegeven moment leerde ik een Amerikaanse kunstenaar kennen. Die zag enkele van mijn werken en vroeg hoeveel ik er had. Nou, dat waren er ondertussen wel een 20, 25. De kunstenaar, Bill O'Tate, heeft toen een tentoonstelling voor mij gezorgd in de Noah Gallery in Miami. Oh ja, ik wil jullie even wat vragen. Ik kan van niemand te weten komen wat Noah nu betekent. Wie weet dat? Nou, dus als jullie het weten, mag je het me straks vertellen. Ik ben bij de inrichting en de opening van mijn tentoonstelling geweest, maar daarna gingen we weer varen. Oefeningen met de Amerikaanse marine. Toen ik na 4 weken weer terugkwam in Miami, was de tentoonstelling reeds voorbij. Ik ging dan ook mijn spullen ophalen. Toen ik bij de galerie aankwam, was alles leeg. Ik dacht, oh wat aardig. Ze hebben alles al ingepakt. Maar nee, alles was verkocht. En de galeriehoudster gaf mij een cheque van $30.000. Een gigantisch kapitaal voor die tijd en zeker voor een jongetje van 21. Ik heb dan ook alles binnen een jaar, 1,5 jaar doorgejast. Bijvoorbeeld met z'n 10 naar Parijs.
En nou ja, met de taxi, en de taxichauffeur bleef ook. Wel heb ik me toen bedacht dat ik kunstenaar wilde zijn en blijven. Maar ik heb nooit meer een dergelijk succes gehad als in de VS. Het kwam zelfs nooit in de buurt. Misschien af en toe eens een keer een 2.000 à 3.000 gulden per jaar. Maar ik deed wat ik wilde en wat ik misschien zelf moest doen. Verder in de tijd, in 1963, kwam ik in aanraking met de kunstenaarsgroep Kwark. Wonend en werkend in Kattenburg. In de Kwarkgroep zat onder andere Jaan Jacobs, beeldenmaker en later docent van de Open Ateliers in Haarlem. Van Jaan Jacobs heb ik lessen en aanwijzingen gekregen, kritiek etc. gehad. Later, nee, dan moet ik even een stukje bijpakken, jongens. Oh ja, in 1969 kwam ik met een dame in contact die later niet alleen mijn geliefde werd, maar ook de moeder van mijn 2 oudste zonen, Pepijn en Harm. En de moeder kan nu alweer een enkele jaren... Ik kan met de moeder nu alweer enkele jaren redelijk overweg. We gaan wel eens samen eten of naar de tentoonstelling. Ik heb altijd gedacht dat ik zeer asociaal was, maar het valt schijnbaar nogal mee. Oh, wacht even, nou kom ik weer iets anders. Ik ben de weg kwijt. Dat ben ik wel meer geweest, geloof ik. Oh, oh. Oh, oh. Oh ja, in 1981-82 kwam ik in contact met Pieter Kooistra. Pieter was de oprichter, of is de oprichter, van de Stichting Beeldende Kunst SBK. Later in 1980 heeft Pieter met de andere kunstenaars de Stichting Nieuw Perspectief opgericht. Toen Pieter mijn werk zag, stelde hij mij zijn atelier aan de Amstelveense weg ter beschikking. En hij gaf mij ook les en kritiek of aanwijzingen. In die tijd kreeg ik veel bezoek van Jan Peters, kunstschilder, prachtig werk, die mij ook weer aanwijzingen gaf en vooral veel kritiek. En aandacht. En ondertussen zopen, want Jan was een gerenommeerd alcoholicus. Ondertussen leerde ik een nieuwe dame kennen, die later de moeder van mijn jongste zoon werd. En nu 19-jarige zoon werd. Zij woonde in Friesland, dus reisde ik op en neer naar Friesland, de Lemmer. Na 1 jaar zijn we samen in de Bijlmer terechtgekomen, waar ik nu nog woon. De toenmalige vriendin had al 2 prachtkinderen die ik ook beschouwde als mijn kinderen. De kinderen en ik houden nog steeds heel veel van elkaar, de vriendin en ik niet meer. Nu heb ik dus 5 prachtkinderen, 1 dochter en 4 zonen. In 1985, we komen nu in de Bijlmer uit, en ik woon, heb ik met Henno Eggekamp de Bijlmer Galerie opgericht. Hier heb ik zelf diverse expo's gehad en kwam succes wat geld betreft weer enigszins terug. Van 1988 tot 1998 heb ik toch wel een kleine 10.000 tot 15.000 gulden, ook niet veel, maar goed, voor een kunstenaar toch heel veel verdiend. In de Bijlmer Galerie heb ik dan ook vele kunstenaars uit de Bijlmer, uit de buurt leren kennen. Doordat zij bij ons exposeerden. Ergens midden in 1990 leerde ik van oorsprong Palestijnse kunstenaar Jamal Khamis kennen. Ook door exposeren in de Bijlmer Galerie. Via Jamal leerde ik andere Palestijnen kennen. En die hebben mij uitgenodigd om naar Jordanië, Amman te komen. Ik ben daar een half jaar gebleven. Ik had wat werk op papier meegenomen om cadeau te doen als mensen iets voor mij deden. Aardige mensen over het algemeen. Daar leerde ik een aantal kunstenaars kennen en die wilden dat ik ging exposeren. Ik moet het altijd van andere mensen hebben. Raar, hè? Amman had net een nieuw stadhuis gekregen waarin een galerie was gevestigd. Men vroeg mij voor de openingsexpo. En wat bleek, al die Arabieren werden verliefd op mijn werk. Ik verkocht als een trein, of tenminste mijn werk verkocht als een trein. En nog steeds wordt mijn werk in het Midden-Oosten goed verkocht. In Jordanië, Irak, Syrië, Libanon, Palestina en ook Israël. Terug in Nederland werd ik flink ziek.
En er werd COPD, longemfyseem enzovoort bij mij geconstateerd. Veel kon ik op dat moment niet meer, zeker geen zwaar werk, dus ben ik bijna geheel gaan toeleggen op werken op en van papier. Maar het gaat nu weer redelijk goed. Nu ben ik weer begonnen, zoals jullie zien, met sculpturen, met behulp van vrienden, bekenden en kinderen. Onder andere Willem die hier rondloopt, die heeft me een aantal dagen zeer goed geholpen. Mijn jongste zoon is een dag geweest om me te helpen. En zo redden we het wel. Over mijn werk. Ik maak geen werktekeningen. Ik werk heel associatief. Hopelijk zeg ik het goed. Anders graag een verbetering van jullie. Wel ga ik uit van een idee. Mens, dier, stad, land, religie. Maar dat gaat geheel zijn eigen gang. Ook weet ik nooit wat het eindproduct wordt of hoe het eruit gaat zien. Zoals jullie zien werk ik met hout en metaal. En verder aan bezig materiaal of wat ik maar voordoet of wat ik vind of krijg. Ik gebruik allerlei dingen, onder andere religies. Dat ik een religie gebruik, zoals jullie aan het kruis zien, betekent niet dat ik zelf religieus ben of gelovig, ben ik niet. Maar religies en filosofie, politiek, hebben sterke beelden. En die zijn aan mij besteed. Een kruis, zeker een christelijk kruis, is van zichzelf al een sterk beeld. Zo ook de toespraken van meneer A.H., diverse Amerikaanse presidenten, onder andere Ronald Reagan. En dat moet ik even apart vertellen, die ooit zei als Europa en dus Nederland uitgeroeid zou worden door de neutronenbom, dan zou Reagan er persoonlijk voor zorgen dat na verloop van tijd Europa weer bewoond werd door mensen die diverse Europese talen spraken, in Holland eventueel op klompen liepen en blauwe ogen en blond haar hadden. We hoeven ons geen zorgen te maken. We konden rustig slapen. Wanneer hadden we dat eerder gehoord? En deze zaken gaan gewoon door. Je vindt ze ook in Irak, Afghanistan. Ook sterke beelden. Die ga ik allemaal nog gebruiken, of ik heb ze al bepaalde dingen al gebruikt. Dus ik heb stof genoeg voorlopig. Als jullie straks mijn werk gaan bekijken, of dat al reeds gedaan hebben, vertel wat je ervan vindt, ook als je het verschrikkelijk lijkt of helemaal niets. Jij bent de eventuele kunstenaar. Zo langzamerhand, want de kunstenaar ben niet ik ben alleen maar de maker. En diegene die het mooi vindt of aantrekkelijk of afzichtelijk, maar het niet afwijst, dat is de uiteindelijke maker van het kunstwerk. Niet van hetgene wat er staat, maar die maakt er kunst van. Dus hier zitten misschien wel een aantal kunstenaars nu. Zo langzamerhand ben ik aangeland in het heden en de toekomst. Hier is bijvoorbeeld het Bijlmer Spinoza Festival van Thomas Hirschhorn en het toneelstuk door Marcus Steinberg, waar ik zeer slecht in acteer en niemand kan me vertellen dat ik het wel goed doe, want ik weet het wel beter. Ik vind het prachtig dat zoveel mensen uit de Bijlmer zich zo hebben ingezet voor dit festival. De mensen die alles hebben opgebouwd. En dan werkten ze soms 11, 12 uur per dag. Ik vind het schitterend, prachtig. En ik bedank dan ook uit de grond van mijn hart deze mensen. Jullie mogen best voor deze mensen applaudisseren. Dankjewel. Ik heb zelf niet meegewerkt aan de opbouw. Zoals jullie zien ben ik tamelijk immobiel. Ik wilde nog kritiek leveren op het festival en de lezingen van Marcus Steinberg. Maar ik ben daar niet de meest geschikte persoon voor. Want ik kan de kritiek die ik eventueel heb niet wetenschappelijk onderbouwen. Daarvoor weet ik te weinig van filosofie. Een enkel punt wil ik jullie toch niet onthouden. Dat gaat over Spinoza en zijn eventueel wel geloven in God. Of ook niet. Ik ben daar niet uit. Ik hink op 2 poten. Ik zelf denk dat Spinoza ongelovig was, maar de meeste mensen denken dat hij het wel was. Maar ik kan daar verder niks mee. Toen kwam ik terecht, herinner ik me eens, een groot historicus hier in Amsterdam, of hier in Nederland, Jan Romein. Onder andere schrijver van het boek Op het breukvlak van Theemen. Jan Romein werd ooit door een aantal
vervelende studentjes doorgezaagd over geloof tijdens een hoorcollege. Ze vroeg aan hem, ben je gelovig? En Romein zei nee. De studenten vroegen, waarom niet? Nou, zei Romein, omdat ik niet in God geloof. En volgens mij bestaat hij niet. En toen zei hij, stak zijn vinger omhoog, maar als God wel bestaat en ik kom daarachter, dan richt ik een politieke partij op om hem af te zetten. En ik heb toen gevraagd of ik lid mocht worden van die politieke partij. Ik weet alleen niet, het was een grote zaal, ik weet alleen niet of hij het gehoord heeft. En kort daarna is hij overleden. Dus misschien is hij wel, als God bestaat, is hij nu bezig om hem af te zetten. Dan nog iets persoonlijks van mij aan Thomas. Door zijn verzoek of ik mee wilde doen aan het toneelstuk en datgene wat nu plaats heeft, heeft mij weer de moed gegeven om weer zeer driftig aan de slag te gaan. Bedankt Thomas. En dan heb ik nog een vraag aan jullie. Ik werk nu in mijn zeer kleine 2-kamerwoning. Ik zoek een atelier waar eventueel ook geslapen kan worden. Plus minus 40 vierkante meter, 100 kubieke meter. En ik kan momenteel iets van 400 tot 450 euro per maand betalen. Als ik er ook slapen kan. Bedankt voor het luisteren en kijken naar mijn werk. En niet te vergeten jullie komst naar het Bijlmer Spinoza Festival. Dank jullie wel. Als iemand nog wat te vragen heeft, mag dat. Wat wordt allemaal bij jou werken, Hans? Dit 3 stuks. Nou, dan is nu de zitting gesloten. Er zijn nog vragen. Oh. Wat? Oh, dat geeft niet. Tegen mij mag je met volle mond praten. Wat is nou volgens jou kunst? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat een van de kenmerken die kunst in ieder geval moet hebben, is geen boodschap. Want boodschappen haal je niet bij de kunst, die haal je bij Albert Heijn of bij Dirk van den Broek. Maar niet bij een kunstenaar. Maar ik denk dat het mooiste wat kunst kan doen bij mensen is dat het intrigeert. Dat ze niet weten of ze het mooi vinden of lelijk, maar kijk, wat is er toch mee aan de hand? Ik heb ooit een vriend gehad, of die heb ik nog, Jan Rutgers. Die was met vakantie naar Amerika, die vond mijn kunst maar niks. Afschuwelijk vond hij het. Maar hij was in Amerika en hij moest voor een regeling met de bank, moest hij 2 dagen terug naar Amsterdam. En toen is hij toch even tussendoor naar een expositie voor mij gegaan. Daar waar ik niks van wist, toen lag er een briefje te wachten dat hij die dag 3 keer terug was geweest. En als mensen alleen dat al gebeurde door mijn kunst, dan had mijn kunst of mijn werk zijn werk gedaan. En dat vond ik een groot compliment. Ik was daar blij mee. En ik hoop dat er een antwoord is over wat ik van kunst vind. Was dat een antwoord? Of niet? Nee, ik weet het niet. En dan wil ik nu een beeld. Hey Marcus! Ja, het is niet verstandig, hè? Je kon het dus niet verstaan worden. Ja. En Duits en Nederlands is nog wel. Kolen aan bier? Duits is toch een hoe heet dat? Nee. Dit, dat ding wat er staat, en dat stuk vioolbuis, dat was ooit, was ik daar mee bezig al. Ja, en dat was voor ja, dat is. En dat heb ik vorige week gevonden. En
gingen de borrels en kwam het programma tegen. En toen zijn we ook... Dafür gemacht. Ja, dat was eerst dat ze geholfen haben. Dat is echt niet voor niks dat het prachtig is, hè? He translated it. Oh, fine. I had a personal translator. So very good. Thank you very much. Frans als ze te veel zonder. Good evening. Ja, ik dacht ook dat dat misschien... Sonst hätte ich mir gar nicht gewonnen. Ich habe gedacht, ich habe es Ja, nee, dat heb ik de hier van Tom. Ja, danke vielmals für die Zeit. Ha? Du hast dein Leben verändert. Ah ja, noch so alt. Hat er gesagt. Er hat Ja, gesagt, sehr weil schön. du, also er sagt, du, Er hat gesagt, dass dadurch, dass du ihn gefragt hast für das Theaterstück, er jetzt wieder Lust hat, um was zu machen. Und er hat auch gesagt, dass er jetzt ein Atelier sucht. Ah, okay. Das ist ja sag, wie schön. viel er zahlen kann dafür. Das ist gut. Super, vielen Dank. Vielen Ja, Dank dir von auch. mir. Ja, mach's gut. Oder Das ist schön, dass du da Ja, warst. es war Ja, wirklich schön. wunderbar. Ja, ist gut. Da Das gab ist es schön. es wird noch viel Alles schreiben klar. haben. Das war echt Ist gut, ist gut. Dankeschön. Tschüss. Yeah, and thank you for the camera. Thank you very much. Ich komm wieder. Okay, alles klar. Thank you. Take care. Huh? Ja, bye bye. Tschüss, bis bald. Komm gut nach Hause. Tschüss. Oh ja, maar dat is maar een heel klein beetje. Ja, maar wel, toch wel. Ja. Maar alle twee als het is altijd helemaal. Ik kan me niet zo herinneren. Ja, danke vielmals, Hans. Das war fantastisch. Das war wirklich schön. Nou, dank je. Das war wunderbar, wunderschön. Ich habe dann natürlich nicht verstanden, was du gesagt hast, aber die Bilder waren wunderschön. Ja, wirklich. Ja. Wunderschön. Bekomme ich auch. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ich habe Fotos gemacht und aufgenommen mit Video. Ja. Das war wunderbar. Wir strahlen dann das aus bei Raso und auch diesem Tank-TV nachher später. Wat zeg je? Wat zeg je? Het skelet. Heb ik gekocht. Ja. De vis. In de... Die vogeltje komt bij de HEMA vandaan. We hebben bij de HEMA. Nee, de HEMA kan nog net. Het is jammer niet gemaakt, hè, de laatste tijd. Daar had je de laatste straat. Dat is leuk hoor. Daar staat de tekst aan. Alles klar? Alles gemacht? Irgendwo? Geht es? Huh? Everything is working. Working again? Okay, great, great. And also the photocopy, could you a little bit tell to Alexander? Ouais, ça va? Ça y est, tu passes mise en scène, réalisation. Ouais, et aide technique. Alsjeblieft stiften. Yeah, now you can. Foei. Everything working, Jan, with the text? Okay. Nee, maar dit ding gaat 3 uur in. Ik zit er vanaf. Ik heb tot 5 uur kan ik niet. En ik kan ook nog een kwartiertje.
Maar ik heb ook meteen gespijt. Ik kom onderweg. Waar? Hij is vader, jongen. Het is 2 minuten lopen. Dat moet wel. Dat weet je zelf. Nou, bedankt hè. Nou ja, binnen. Ik zie een donkere lucht en ik denk, nou, voor de buiten. Gooi maar krachtig. Oh, naar huis. Oh, nee, dat jullie een werk. Ja, maar ik denk dat vooral de mensen die de zaak niet zo goed op orde hebben, die dachten dan toch wel had. Precies, dat weet ik. Ik bedoel, er zijn er mensen die het al hebben schuld. Ja, nee, wij hebben ook niet hotel, wij hebben ook niet veel reserve, maar wel, het staat wel. Samen. Dus ik vind graag wel blijven. En we Behoorlijk staan ook al zeer lang. traditie opgebouwd. Maar meestal lukt Nee, dus je hebt ook wel hotels voor naar de scherm toch wel. Dus weet je, die mensen die deden niks en het tapijt zat op. aporias of love, and I will try to give a definition of love. And the first definition that I want to propose is that the impossibility of love is the very condition of love. So, as you know, there's more than one concept of love in the history of philosophy, and in the history of philosophy, or in the, if you want, Occidental culture, and one concept of love that everyone knows is the romantic paradigm of love, or the romantic concept of love. And I would define this romantic concept of love as very close to a narcissistic concept of the subject. Why? Because I think what is narcissism? Narcissism means the subject of narcissism has a kind of image of itself, and tries to find proofs for this image in reality. And finally, of course, the contact with reality is a kind of narcissistic pleasure for the subject of narcissism, because the image that reality gives the subject back from itself doesn't fit with this
narcissistic self-imaginary or self-phantasm of the narcissistic subject. So the narcissistic subject is a subject that precisely lives the gap between the image it has from itself and the image that reality gives back to him. Reality as a kind of mirror, and as a mirror that for the narcissistic subject, it's not easy to look in this mirror, because this mirror, as I said, reflects a totally different image of itself than this narcissistic ego and this narcissistic subject had constructed on itself or about himself or itself. So what is the connection between the romantic paradigm of love and this narcissistic ego or the narcissistic subject? I think the connection is that if reality is a narcissistic pleasure for the narcissistic subject, or for the subject of narcissism, the narcissistic subject or the subject of narcissism has to avoid the contact with the reality field. That means it has to avoid this pleasure of its narcissistic identity, or its of this imaginary or this image it has from itself. So the subject of narcissism is the subject of a kind of self-enclosure. It's a subject that, by avoiding the contact with reality, is permanently enclosing itself in its own imaginaries. That means in a kind of ideology produced from itself. And so the first criterion of this subject of narcissism is that it has to live its reality like a dream or like a phantasma, and it cannot accept that its phantasmas doesn't fit with reality as such, with for example the impression that this subject gives about itself to other people in the social sphere. And so this image of love exists, that a couple that loves each other, or people that loves each other, that they enclose their self in a kind of couple identity, and they construct this kind of they are in this kind of dynamics of self-enclosure, with the goal to avoid the destruction of the love image they constantly produce from themselves, the destruction of this image by reality, or by the judgment of other people concerning this love, for example. So I think the romantic paradigm is very close to this dynamics of self-enclosure, and I would claim against this romantic paradigm that there is maybe something than a stronger romantic than the narcissistic romanticism. So maybe there's no reason to leave the concept of romanticism concerning the definition of love, but a wider or a harder or stronger concept of romanticism would connect the subject of love to the sphere of reality. That means it would it demands from the subject to break through this ego sphere, this narcissistic ego sphere, with the goal to contact or to live your love in contact to this sphere, or to live your love in the here and now of established reality. So I would say the problem with the romantic concept of love is, of course, that it has not so much to do, even so there's this kind of couple identity, but there's also of course the phantasma, not only concerning reality as such, being, let's say, the outside of this couple, the outside of this sphere, or but there's already a kind of phantasma concerning the object of love. That means the one, or the
if you want, the man or this the woman I I I love, or that I decided to be my, let's call it for a moment, my love object, and for the subject of love. And of course, as everyone knows, there is a gap between me and the other. And to love means, of course, not to love myself as the subject of love, and that makes this structure the structure of the subject of, if you want, narcissistic non-love, because I think the definition of love that I want to propose is, of course, to love means to be in contact, to risk the contact with the real of the other. That means with the otherness of the other. That means to accept that the other, there's always something in the other that I love. There's always something in it that exceeds my comprehension. So, as I made before the difference concerning the concept of philosophy and in some of the lectures by defining philosophy as a movement, as the dynamics of love, a dynamics towards the dimension of incommensurability, phileo is the Greek word for this dynamics, and my definition of philosophy was not so much the classical one, philosophy as the love for wisdom, for Sophia, or for the Zophon in old Greek words, but I think a better translation of philosophia might be, philosophia is the love for the real, that means the love for truth, or for the love for the truth of the real, that means the love for the incommensurability parts of reality as such. And that's the same structure concerning love as such. You can find this structure in the concept of love like I want to present it today. So to love means to transgress my egosphere, to transgress my self-imaginary, to transgress the image that I produce from myself while risking the contact with the other in its otherness. That means while risking the contact with the other in its whole incommensurability for my comprehension, for example. So, as I said, for example, the difference between clarity and comprehension, or comprehensibility, in one of the lectures. So, while saying, for example, I really believe in this difference, that, for example, to open up to an artwork, of course, there's always a lot to understand by contacting reality, by contacting, by being in touch with by opening up to an artwork, by confronting also a philosophical book, for example. So the experience of philosophy, the experience of art, and the experience of love have something in common, because they are more than about comprehensibility. They are finally, even if I agree, there is something to understand in an artwork, but the final experience of the artwork, the crucial experience of an artwork, the crucial experience of philosophical text, and the crucial experience of the other as in its complete otherness, demands to transgress my knowledge, to transgress, to surpass everything what I know, to finally allow me to contact with the real of philosophical text, or the real of the love object. So there's always something that exceeds my own knowledge, that exceeds my own my capacity to know, that exceeds, if you want, the whole logic of argumentation. And everyone knows this. If you are really in love, if you meet a person and this person explains you widely, I'm loving you, for example, because you are so beautiful, or because you are so intelligent, because I like your sense of humor, blah blah. We know the people addressed in that case would always be disappointed and would always not accept this kind of, it wouldn't believe that it's really love, that it's really loved by this person, because
the real love is of course without alibi. The real love is without reasons. And this, again, it makes part. I want to save the romantic concept by destroying the narcissistic part, or by excluding the narcissistic parts of this concept. And that's why I would call it a strong romantic, or strong romanticism, because what I want to defend, or what I want to say concerning the romantic paradigm, is that precisely this. Love is the transgression of comprehension. Love is the transgression and has to do, and the affirmation of this transgression, the transgression of knowledge and the transgression of having good reasons. So if you love with good reasons, you don't love. And so it's very important to accept. And what does it say, finally, not only about the subject of love, but the one who loves, but what does it say about the ontological structure of the subject as such? I would say a subject as such is a subject without alibi, and that's why I call it, in a way, ontologically, I call it a subject without subjectivity. I invented this concept in every lecture. Again, to clarify, the ontological definition of the human subject is in this, that there is a subject after the deconstruction of this category by post-structuralism, by Jacques Derrida, by Deleuze, by so many philosophers of the 20th century. And Nietzsche was maybe the first proto-neo-structuralist. Okay, but the destruction or the deconstruction of the subject category doesn't. The result of this deconstruction is not necessarily that we have to give up this structure in general, but maybe it's the challenge is to redefine this subject as a subject without subjectivity. That means as a subject that is not guaranteed by a universal structure like the transcendental subjectivity in the philosophy, for example, of Immanuel Kant, or the philosophy of Edmund Husserl in the 20th century. So what is the transcendental subjectivity? It seems to be a complicated concept, but in a way it's not true. It's very easy to understand. It's simply the name for the being of the general being or the universal being of each singular human being. So there's the singularity between all of us. So, but there are differences. How we look like, how we about our life until now, the culture we grew up, the education, and all this. That's why I defended in one of the lectures a certain concept of equality. But the question of equality, of the human subject is, so the traditional idea is, of course, and that makes part of the still of the, if you want, Platonic tradition, that there's a kind of universal idea of what a human being is, and that existing of a universal idea, of an already established universal idea, or kind of transcendental subjectivity, in that sense, what the human being is, makes it possible to address every one of us as a subject. By ignoring our specificity, or our singularity, the differences in between the different subjects. But there's a point I don't agree with this, because I don't believe that this universal structure already exists. So that's why I, against this very long tradition, it's in a way, it's the whole tradition of Occidental thinking, I would claim that there is a subject, but it is a subject without subjectivity. That means it is a subject that is not already ontologically connected to a primordial existing concept of subjectivity. There's no essence, there's no nature, there's no pre-existing subjectivity, but there is this, if you want, there's
this space of incommensurability. There's this nothingness, if you want. There is this emptiness, if you want. And the subject without subjectivity is the subject that much more than being connected to a kind of pre-existing essence. It is connected. It is in touch. It's already in touch. If the subject agrees with this or not, if it accepts or not, it's already in touch with this dimension of incommensurability. That means with this kind of ontological emptiness in its very heart. So the subject of without subjectivity is a subject of a kind of ontological void or ontological emptiness. And I would, but that's of course not a pessimistic concept concerning this subject, because to define the subject as a subject of this void simply means that this subject is a subject of what I call the desert of freedom. And here again I feel close to Jean-Paul Sartre, the desert of freedom. That means the desert of the lack of a already established essence or nature of the subject or of the human being. And it's a desert of freedom because of this, because if it's not already decided who I am, if my identity as a subject is not already predefined and decided, then it means that I have the responsibility to give, to invent my identity myself. And so the subject without subjectivity is, of course, and here I feel close to not only to Sartre but also to Michel Foucault. Michel Foucault, who himself is very close to Nietzsche, as you know. Michel Foucault, he too once he invented this concept of self-invention in the later books in the latest books, and self-construction, if you want, and all these kind of. So the idea is the subject without subjectivity is a subject without, of course, absolute without controlling itself in a kind of complete way by knowledge or by a phantasma of absolute knowledge. No, there is a kind of incomprehensibility that, and there's a kind of non-identity that a gap in the very heart of the subject, in the heart of the if you want, identity of the subject. So there's always a gap between me and me, and there's always something between me and me and this gap is the desert of freedom. This gap is the space of self-invention of this subject without subjectivity. And so in this gap, or in this desert of freedom, the subject is forced in a way, like Sartre said, il est condamné à être libre. The subject is, the young subject is condemned to be free. That means condemned to be 100% responsible for its own identity. And to be responsible, of course, does not mean, or to be free in that sense, and that desert of freedom, of course, does not mean at all to be a subject of absolute freedom. It, in a way, means the opposite. There is no absolute freedom. There is this reality, as I mentioned before, is this hyper-codified, this field of established values, established opinions, also concerning, for example, what a human subject is, what freedom is, if freedom exists or not, all these kind of doxai, if you want, or circulating opinions and evidences, or certainties, so-called certainties. And every subject has to accept that its living space is precisely this here and now space of the hyper-codified, hyper-determined reality. And concerning a concept of love, it means if there's no freedom, there's no love. If there's no freedom, there's no responsibility. If there's no freedom, there's no justice. So freedom is the very condition of justice, of love, of responsibility, and the freedom, the concept of freedom that I defend is there's a possibility of a kind of assertion of freedom, without, again, with empty hands. There's a possibility to defend freedom as the situation of the subject, but it's a freedom that you have to fight for in
this space of objective unfreedom that is this hypercodified field of established reality. And a non-narcissistic concept of love has to affirm first that there's no, it has to accept that it has to defend its love in this hypercodified field. That means in the here and now of this field, but in this field of objective unfreedom. So it has first to avoid this narcissistic self-enclosure in a kind of couple identity, and on the other hand, it has to affirm its own capacity to invent and its own identity, and also a kind of couple identity, but a couple identity that remains open to the reality field instead of denying or instead of avoiding the concept with this field because it always means a kind of narcissistic pleasure for this for all the phantasmas and the identical phantasms of the subjects of narcissism. So what is an aporia? Why do I speak about aporia of love? Because aporia, the Greek word poros is the way, and aporos alpha privativum in Old Greek is and when the way stops. So when I make the experience that it doesn't go further, then I make the experience of a kind of aporia. And the aporia, so the English word for aporia in a way would be impasse or deadlock. And so when I said the impossibility of love might be the very condition of love, then again in that kind of paradoxical structure, then I affirm love as the experience of this aporia. That simply means that a less childish, a less narcissistic, a more mature concept of love has to accept that that it makes part of the experience of love, of the affirmation of love, that the other appears in that experience of love, in the love experience, as the one I never control, as the one I never own, as the one I never understand not in its totality. It's impossible to understand the other. And of course it would be a little bit too narcissistic, a little bit too egoistic, if you want, to believe in the possibility to reduce the otherness of the other to my own, to the image I produce of him. And of course, why do I speak about aporias? Because in a way, so one of love is of course the expectation. Every one of us who is in a love situation, we cannot avoid having to expect something from the other. But the precise function of the other is to disappoint our expectation in a way. So because the other function of the other is not to fulfill the image or the imaginary I produce of him. So there's always the real love is simply to accept that it's not only loving the other in its otherness, it's the affirmation of the gap between the other and me. And so it's the affirmation that there's always something in between me and the other. And that is the space of love. That is why love is possible and why love in a way becomes so important. Because I don't understand, I have to love. Because I'm not able to own the other. Even if I sometimes have this kind of phantasma, I have to accept there's always, the other is always the one who exceeds. The other is always the one who is not there where I expect him or her. And so I have to accept that the very condition of love is precisely that the love experience is this aporia, this deadlock, this impasse. And so it's no reason to stop, if you want, a love experience only because there's an impasse, only because there's this kind of
experience of aporia as the experience of the otherness of the other. It's simply to accept that the aporia, or if you want, the incommensurability of the subject I love, makes part of the love experience itself. And that's something totally different than this romantic reducing the other to the image I produce of him. I can't avoid producing images. Let's be honest, it's not possible. You are in a kind of ideology production, also in this kind of strong concept of love. But if you keep in mind that it is like this, if you keep in mind that the other is doesn't fit to that excessive ideology production, or to your own imaginary, then you emancipate already yourself from the narcissistic paradigm, and here I would say here it's real love became possible. Okay, that's the statement for today. Thank you.